Calum queridos amigos, que alegría poder compartir nuevamente este tiempo alrededor de los Tehilim, los Salmos. Hoy vamos a abrir nuestro corazón en el Salmo 146. Un salmo que nos enseña dónde poner nuestra confianza, y, sobre todo, dónde no ponerla. Si alguna vez te has sentido decepcionado por personas, por sistemas, por líderes, este mensaje es para ti. Escuchemos con reverencia la palabra. Aleluya. Alaba, alma mía, al eterno. Alabar al eterno en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios, mientras viva. No confíen en los príncipes. En hijo de hombre, porque no hay en el salvación. Pues sale su aliento, y vuelve a la tierra. En ese mismo día parecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Sea esperanza esta en el eterno su Dios. El hizo los cielos y la tierra. El mar y todo lo que en ellos hay. El guarda la verdad para siempre. Hace justicia a los agraviados. Depend a los hambrientos. El eterno libera a los cautivos. El eterno abre los ojos de los ciegos. El eterno levanta a los caídos. El eterno ama a los justos. El eterno protege a los extranjeros. Sostiene al huérfano y a la viuda. Pero trastorna el camino de los impíos. Reinará el eterno para siempre. Tu Dios, oh Shalom, por todas las generaciones. Aleluya. Este salmo forma parte del cierre del libro de los salmos. Los últimos 5 salmos comienzan y terminan con aleluya, que en hebreo es hallelujah, es decir, alaban al eterno. Es como es y después de tantas luchas, exilios, persecutions y crisis, el pueblo hubiera aprendido la lección más profunda. Nuestra estabilidad no está en el hombre, sino en el creador. Muchos sabios consideran que este salmo fue proclamado en tiempos posteriores al exilio en Babilonia. El pueblo había confiado en alianzas políticas, en reyes extranjeros, en estructuras humanas, y todo así vino abajo. Entonces comprendieron algo esencial. Ningún príncipe puede salvar. La palabra hebrea para príncipes es nedivim, personas influyentes, poderosas. Pero el salmista es claro, su aliento sale, y todo termina. En hebreo la palabra para aliento es ruaj. El mismo aliento que el eterno soplo en Adán. Cuando ese ruaj se vie, el hombre vuelve al polvo. Este salmo es una invitación radical a revisar nuestras dependencias. Vivimos en una generación que pone su confianza en políticos, empresarios, gurús financieros, influencers, sistemas económicos, pero el salmista nos dice continuará. Hijo mío, no pongas ahí tu esperanza. La palabra esperanza aquí es Tikvá. No es un deseo superficial. Es una cuerda que te sostiene. ¿De qué está amarrada tu Tikvá? El salmo dice que bienaventurado es el que tiene por ayudador al Dios de Jacob. No dice el Dios de Abraham o de Isaac, dice el Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob fue el que luchó, el que huyó, el que fue engañado, el que tuvo miedo. Es el Dios del que está en preciso. Es el Dios del que todavía no es perfecto. Y aquí aparece algo hermoso. El eterno hace justicia al agraviado, depende al hambriento, libera cautivos, abre ojos, levanta caídos. Es un retrato del carácter del creador. No es un Dios distante. Es un Padre activo. Y nosotros, desde una perspectiva judía mesiánica, entendimos que ese carácter es manifesto de manera especial en Yeshua, el maquillaje esperado. El reflejo exactamente este corazón, levantando al caído, dando vista al ciego, anunciando libertad. No vino a fundar una religión nueva, sino a mostrar el rostro compasivo del Padre.
Permitim contarte una historia asombrosa que ilustra este Salmo. Hace algunos años conocí a un empresario que había construido una empresa multimillonaria. Tenía contactos políticos, influencia, reconocimiento. Él decía, tengo todo bajo control. Pero en una crisis económica, decisiones gubernamentales cambiaron el panorama. Sus alianzas desaparecieron. Los mismos príncipes en quienes confiaba dejaron de contestar el teléfono. En menos de un año, perdió casi todo. Un día me dijo algo que jamás olvidaré. Descubrí que confiaba más en mi red de contactos que en Dios. Cuando ellos quieren, yo me diré con ellos. Pero lo impresionante fue lo que pasó después. En su quebranto comenzó a estudiar los salmos. Empezó a levantarse temprano para alabar, aun sin dinero, aun sin respuestas. Me dijo, por primera vez entendí que mi ruaj depende del aliento de Dios, no del mercado. Con el tiempo no solo reconstruyó su empresa, sino que cambió su corazón. Ahora destina parte de sus ganancias a ayudar viudas y huérfanos. Cuando le preguntan qué pasó, responde, aprendí Salmo 146 en carne propia. Eso es transformación de cualidades internas. Paso del orgullo a la humildad. De la autosuficiencia a la dependencia correcta. De la confianza en príncipes a la confianza en el Rey eterno. Esa es la aplicación práctica para nosotros. Primero, identifica en qué príncipe estás confiando. Puede ser tu trabajo, tu talento, tu inteligencia, tu posición. No es pecado tener recursos. El problema es depender emocionalmente de ellos. Segundo, desarrolla una práctica diaria de jalal, de alabanza. El salmista dice, alabar en mi vida. No cuando todo esté bien. En mi vida tal como esté. Tercero, imita el carácter del eterno. Si él levanta al caído, tú levanta al caído. Si él sostiene al extranjero, tú sé hospitalario. Cuando actuamos así, nos alineamos con el reino que reina para siempre. Este salmo nos invita a transformar la ansiedad en confianza, el orgullo en humildad, la dureza en compasión. Hoy quiero invitar a hacer una oración sencilla. Dios, muéstrame dónde estoy poniendo mi tikvá en el hombre. Reordena mis dependencias. Enséñame a confiar en ti. Porque al final, todo sistema humano tiene fecha de caducidad. Pero el reino de Dios es eterno. Y cuando tu esperanza está amarrada a él, puedes atravesar cualquier tormenta sin perder tu paz. Que hoy tu alma pueda decir con convicción, alaba, alma mía, al eterno. Y que tu confianza esté anclada en aquel que levanta al caído, y reina por todas las generaciones.